Hello guys, this is RJ aka Dancer Ka Intro. Kill. Ha? So, humana ko sa wave humana ko sa Lightning Squad and then medyo mga gwapitong wave on next na dancers. Sus, nana ko si kaduha bro. Ay katulo, my bad. Ikatulo. Kani na grupo. I don't know, man. Sadista sa tanang sadista ning kagwangs. With Esa Kagwangs. So, I don't know, nakapan yun. Kailan ni nako tanan. Oh, why na lang ay. Disco Jammers, let's go! Oh man, Disco Jammers, Ryan, Mayol, Chabi, Negro, Mac Freaks, Ulo, Umar, Lino, Chad, I don't know man, kani mga tawhana bro, mo ni mga dagko na sila. Dagko ba dagko? Dagkog agi ba? Dagkog agi sa naapil og contest ba? Meaning dagkog experience wise. Shout out to Ryan Mayol. Man, Ryan Mayol, bro, ikaw may nag-expose yun ako as a dancer and shout out to Iboy too. But yeah, Ryan gid may murag ni kuan ba? Kanang nihatag nako og kanang experience about what it is to become a dancer ka. Dancer ka same time naka sa dance troupe pero lahi man gunang you making money and you're like dancers na kuan dancer, you know. I mean ato na sa gawas ngita na kag kwarta, ngita kag booking ana Ryan was like saw it in my own eyes na inana pagkuan sa moves ba pag moves sa mga kuan ba and then pag-introduce niya dito sa kuan sa San Diego, shout out to San Diego. Yeah. And then pero daghang experience po sa kuan apilog contest ba so moto kong nalingawan og maayo. So, man, okay. Tanawon pa rin ako lang sayo urag kapila lang mo kita lang sayo pero nindot ka pang balik-balikon. So, anyway, okay, tanawon sa nato. Yo. And mo na to. So, Disco Jammers, walay bias niya pero freaks asa ko niya. Yo, man, tricks, pagkapuhay, sus, I don't know, all in one package na sila ba yata. Yeah, and then how they make their costume was really really nice, nice to look at, really well really thought of, and then really really basta really basta really ba puti kuan basta nindot tanawon basta social ba in a way na kuan ba para bag kani kung kuha man lagi kong dancer kani kay kuan yun ama presentable, clean, good looking, mayong sayaw, tricks daghan og tricks na ibaw-an so no so kung mingon ka na sila may street boys sa Cebu. So, kung papilion ko Street Boys o Disco Jammers, what the fuck, Disco Jammers, man? Boom! Ha? Kita mo ato? So, dili lagi ko bias lagi. Kilatan. Kilatan sa Pero man, 10 bro, 10, I give it a 10 rate man. Kay sorry bias mo gamay pero mga amigo mo nila ko pero kibaw ko si kalidad ng grupo ha. They've been in the industry for how many years. So
They know the ins and outs, and until now they'll still manage to have their business. So disco jammers, man, gikan sila sa backup dancers sa ABS-CBN na to locally. So ana kapil sa ko sa ilang mga ilang racket sad. So though dili kay nako forte ang tumbling-tumbling, pero I get it. Uh, One of the best dancers in the Cebu City. Yeah. So ladies and gentlemen, that was Disco Jammers, yo. Hmm? Mura bagkuan ba? Kani? Or Jet Li ba? Ha? Jet Li ang kuan magdating ba? Puti man. So that was Disco Jammers, the best, the best, the best. The best of all the rest. So kita-kits lang sa puhon anak ako. Yeah? Okay. Ay, manglaba pa ko guys. So tawagan na si ko sa akong asawa ni. So, diri lang ko kutob. This is RJ aka Dancer Ka Ending.